Niaje, karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Mziki ya Wiki 2.0 edition. Wiki iliyopita nilikuwa na rant na ni kama ilitimiza what it was supposed to do, na Morio alimake comeback yake aki-apologize. Vile inafaa, ni vizuri sana duniani maishani uki-acknowledge dhambi zako, uki-acknowledge your iniquities. Ni muhimu sana ukikubali your deficiencies as a human being. Ndio kile Morio akafanya, aka-apologize, na tunamshukuru sana kwa ku-understand na kukubali makosa alifanya. Tutasoma comment yake, then to get into Mziki ya Wiki 2.0 18. Nimekuwa nikilalisha, nimekuangusha like the human I am. I hope unategemea Mungu, otherwise ndio hii maslahi nimejali bro. Tafadhali be like Morio. Tafadhali, do we have a deal? Naam, deal. Ingine comment yake ilikuwa, watu wanasaka hits, hawaamini talanta zao. Enough. Whether una agree, niambie pia kwa comment section. Unaweza ona hiyo video for context, then we engage in the conversation. To get into Mziki ya Wiki 2.0 18, the reason you are here. Off to start us ni the latest song ya Femi 1 inayoficha Wangechi, Lip Service. Produced by Sifa aliyemix na kumaster Femi's Happy on week 4. Director Steve Mugo alidirect King Kaka's Maliza na Pombe on week 2, Origi na remix as well as Happy. Apart from that, nimeficha Femi 1 on week 13 for Boss Lady. Femi Uno finally taps into the drill bag that everyone has been getting into, unless kuna ngoma na hata recently ama nimesahau a drill song kwa her debut album Greatness, but sidhani. Immediately it starts, guitar melody over subdued drums, I think dream ya kutoka kwa Blocka. Reflecting on Road to Greatness na Boss Lady recent video releases za Femi, the latter ika-inspire Vin aanze kusema hizi vitu niendele kuwa gesh. Lip Service ni the same thing, naysayers, being the baddest, kumake dough et al. Ningekuwa surprised, but Femi's lyricism imekuwa hivi for years. Wangechi niliyefeature week 2 for Romantic Rivals na Wakadinali, na week 10 for Nairobi Pengs with Scar is also uninteresting. Still, she's making the best out of her comeback. Lakini it seems kuna kitu na miss. Wangechi anamaanisha nini akisema na kubeat kaule producer ni provoke? Something of interest ni verse 3, Femi akiswitch flow yake. Visually refer to reaction yangu ya Romantic Rivals on such generic videos. Kitu kimoja though, kuna symbolism ya unity between the two acts represented via idea ya Bloods na Crips. Outside of Lip Service, nilifikiria these two were together on the Ligiso remix in 2013. Wouldn't that moment na history be a possible idea ya ku-explore for a song, regardless of the concept? Na I-mention na kumbuka I had the same sentiments regarding Filanga Free ya Femi akificha Zaka kwa debut album yake. Juu Zaka alimmenta under the group Islandos, walimisia opportunity ya kumake Filanga Free a bigger moment, just as Lip Service. Nevertheless, none of this matters. Sifai kupea Femi stress. Is your opinions ningezi keep to myself. Following a series of singles in the past 8 months, Monaja ameangusha video mpya inakurarukia. Produced by K-Dog Kelly, guitar Bonnie Kerry, director Don K. Sijuika ilikuwa deliberate, lots of Ks. Ilitoka 25th September kusherehekea anniversary ya kifo cha Wangari Maathai. Audio however ilitoka last year, but this re-release is great since imepatia the song new life. Ilikuwa lyric video tu yenye mi pia sikuwa najua ina exist. Uimbaji wa Naja umegrow na so has his songwriting. There couldn't have been better creative choices than singing na kuifanya acoustic, na kuadisia the humming na whistling. It's soothing and healing as being in nature is, ana deconstruct value ya do na idea ya kurarukiwa. On the other hand, the visuals don't really convey the same magic. Kuna concerns with several shots, directing na color grading. Oh, the font is problematic too. Sijui kani mimi tu, in some instances the guitar sounds like Dodoma 2 ya King Kaka na Harikimani. Monaja ako on record kama msanii namba 1 kuwa pia kwa blog na Mziki ya Wiki 2.0 concurrently for the same song. Get busy as Michael Mbae na Israel Onyach. Production, mixing and mastering Jopi, uandishi Mbae na Onyach. Nimefeature Watenda Willis Drill Rumba on week 7 na single ya Onyach Kama on week 8. Director Mbae, video shot by Johnson Kialo. Busy ni single ya pili kutoka debut album ya Mbae, Escape. Wiki iliyopita kulikuwa na For Your Love ya La Freak featuring Heart the Band. This is another addition to zile videos that failed
to adhere to narrative na believability. On many fronts, including some of the shots included, the directing inaiangusha. It's a short Afropop, Afrobeat song where the lyrics na vocal performances pia ni weak. TheOnlyRosa anaficha bien kwa OnlyFans. Produced by So Fresh, additional production na mixing by House of Dili, mastering Simbad Stanislas, writing Rosalie, Bien, Benso na Nviri the Storyteller, creative director Rosa na KG Brian, director KG Brian, aliye direct Chimano's Freedom on Week 2. Week 12 nilisema So Fresh apewe taji ya the most featured producer kwa mziki ya Wiki 2.0. That day aliapia kwa Tanasha Donna's Kama na Nikita Kering's Last Name. Week 11 Tajeo's Nisamehe. Week 7 Watendawili's Drill Rumba. Week 3 Charisma's Love Me na Week 2 King Kaka's Maliza na Pombe. This is their 7th appearance. Nilifeature TheOnlyRosa kwa mziki ya Wiki 82 kwa blog, which you should definitely check out. As we speak tuko mziki ya Wiki 110. Yes, if you've never checked out the blog, jiulize, where have you been? This is the one and only Sanaa kwa Sana. OnlyFans iko kwa debut album yake Rosaland iliyotoka 2 days ago, 7th October. Inafuata debut EP yake Waves ya 2020. Sound ni rumba trap. Kando na hilo unaweza hisi imprint ya Soul Generation katika uandishi. While Rosa anarant kuhusu wanaume wa Nairobi wenye wamemfanya consider OnlyFans, Bien begins verse yake on the same concept ya kutumiwa fair because no romance without finance. Then after 2 lines ana switch. At first nilisema what the fuck, then nikachill. Niligeta idea yake ya kuongelea music na their loyal Sauti Sol fans. I can however see someone still feeling otherwise about that direction. Colorful video from the sets to costumes na grading. The choreography sets it off, lakini after some time ina get monotonous. Kimziki hakuna kinacho hold my attention per se, but na look forward to the album. Ro and Blocka have made it. Production Blocka Beats aliapia Week 10 kwa Karun's Lie to Me. Uandishi Ro and Blocka. Guitarist to Gimlamba. Sound engineers Rick Kilonzo alimix Analokanga's Lana ya Shauku Week 7, akaapia kwa Upendo wa Kenya by various artists on Week 10 ka assistant producer, na the other engineer ni Ernesto Oguna, director na editor ni Bat. Made It kwa the duo's album R&B Ro and Blocka iliyotoka 2 days ago, 7th October. 2 things stand out zileni engaging: 2 guitar segments na Bat's visual aesthetic kwa editing. Otherwise, from the trap production to vocal performance na lyrics, the track is very typical. Pia kuna parts lip sync iko off. Akiendelea hivi ni kata follow footsteps za So Fresh, na kwa hizi lists tuanze kumuona everywhere. Mwaka ukianza, Wanja Wohoro alirelease a single featuring Jinku, and a project with Rushab Nandha aliyeproduce single yake Built For You niliyefeature Week 14. Pia aliproduce Recognize ya The Television featuring Eric Wainaina on Week 3. Everywhere is a sincere moment ya reflection from Wanja on significance ya madhake, told as a story. Anaimba gently, which blends well with the acoustic folk soundscape. Nilisema nikireview Built For You how her writing evolves as the song does. Tuna experience the same hapa, moving through her mother's life at ages 16, 44 na 60. Kitu kimoja though, the mix is low. An ode to her mother hange state any better than cause you build a home everywhere you go and you are my home everywhere I go. Are you Sanaa kwa Sana's home everywhere you go? Swali muhimu sana. Nishasema tafadhali behave ka Morio, do your due diligence. Kwa comment section tuko about kufika 600 subscribers. Nimelia hivi for the past 10 weeks, mbona hatujafika 600 subscribers by now? Kwa nini? Do the thing. Asante sana for your time. If you've heard any of the songs kwa hii list, niambie maoni yako kuzihusu, ama kama hujazisikiza kuwa kama Vin, uende uzisikize then uniambie what you think about them. Asante sana kwa wakati wako.